Đầu tiên xin trân trọng chào mừng các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách mời đã tham gia buổi hội thảo khởi động chương trình xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hồ Anh Tùng, chuyên viên quản lý năng lượng sạch của công ty Allotrope Partners, đồng thời là trưởng quản lý chương trình xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam. Ngày hôm nay, Allotrope Partners được hân hạnh phối hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam để tổ chức buổi hội thảo khởi động với chủ đề nguồn lực tài chính hướng tới mục tiêu phát thải dòng bằng không, hay còn gọi là mục tiêu net zero. Buổi hội thảo hôm nay có mục tiêu giới thiệu tới các quý đối tác và quý khách mời về chương trình xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam được Allotrope Partners triển khai dưới sự hỗ trợ của Quỹ khí hậu châu Âu hay là European Climate Foundation, hay gọi tắt là ECF. Thông qua buổi hội thảo, chúng tôi cũng mong muốn thu thập thông tin chi tiết về các rào cản và các cơ hội mà các tổ chức tài chính hiện đang phải đối mặt để có thể xây dựng khung chương trình cho phù hợp hơn trong thời gian tới. Và đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn có được thiết lập một nền tảng để cho mạng lưới xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam. Okay. Next slide, please. Thank you. Đến với hội thảo ngày hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu các diễn giả theo thứ tự thuyết trình như ở trong slide. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu ông Mark Stewart, người sáng lập và giám đốc điều hành của Allotrope Partners, sẽ có lời mở màn và trình bày thêm về Greening the Banks, hay là chương trình dự án xanh hóa ngân hàng. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cùng các lãnh đạo ban, đơn vị cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng sẽ có bài phát biểu về các chính sách thúc đẩy tín dụng xanh của ngành ngân hàng trong thời gian qua. Thứ ba, theo dự kiến thì buổi hội thảo sẽ được chào đón ông Srinath Komarina từ Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu, hay gọi tắt là GGGI. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe đột xuất vào đêm hôm qua, ông Srinath đã không thể tham gia ngày hôm nay. Toàn bộ đội ngũ Allotrope Partners kính mong ông sớm hồi phục, và chúng tôi cũng mong có cơ hội được chào đón ông với tư cách là diễn giả trong thời gian tới. Chúng tôi cũng mong quý vị thông cảm cho sự thay đổi vào phút chót này. Tuy nhiên, cũng rất may mắn cho ngày hôm nay khi ông Ivan Limchuko, trưởng quản lý dự án xanh hóa ngân hàng tại Philippines, đã xin đề xuất chia sẻ về những thành tựu và khó khăn trong quá trình xanh hóa ngân hàng tại Philippines từ năm 2019 cho tới thời điểm này. Và cuối cùng, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự tham gia của ông Yong Han, giám đốc khối quản lý rủi ro từ ngân hàng HSBC Việt Nam. Ông sẽ có bài trình bày về cơ chế quản lý các rủi ro đến từ biến đổi khí hậu. Và ban tổ chức cũng rất hân hạnh được đón chào sự tham gia của hơn 50 vị khách mời đến từ các ngân hàng, công ty năng lượng, các doanh nghiệp, các công ty tư vấn và các tổ chức phi lợi nhuận trong buổi hội thảo này. Hôm nay chúng ta sẽ lần lượt nghe các bài trình bày của các diễn giả và tương tác sâu trong phiên thảo luận. Quý vị đại biểu có thể đặt câu hỏi qua một Q&A trên nền tảng Zoom vào bất cứ lúc nào. Và sau đây, cũng không để mọi người đợi lâu, để mở đầu chương trình, tôi xin mời ông Mark Stewart, là người sáng lập và giám đốc điều hành của Allotrope Partners, sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình và chia sẻ về hoạt động công ty cũng như Green the Banks trong khu vực. Xin kính mời ông. Thank you, Tom. I hope can you hear me first of all? It's probably always good to check on the Zoom call to make sure that, good, thank you, Ivan. As a first statement, I would like to apologize in advance to the interpreter. I have been doing this for many years, and I am known to speak rather quickly when I get excited, and interpreters are often waving their hands at me, and we can't do that with the Zoom. So I apologize in advance for that. Second of all, I would like to very much thank the European Climate Foundation and the Vietnam Banking Association for making this, for helping us launch this event. We're very excited to be part of this. I'd like to say on a personal level, I did my first international business trip in the last month over the last 2 years, which was a remarkable time. And I would really love to actually be able to do events like this in person at some point again soon in Vietnam. So hopefully we can all reconvene at some point in the future and do this in person. But for the time being, we will continue to be held by the Zoom world, and I will give my introductory remarks at this point. Next slide, Ivan, if you don't mind. As Tim mentioned, I am the founding partner of Allotrope Partners, and Allotrope is what you would call a small boutique investment
firm who also has a relatively robust advisory practice, almost entirely in what you would call the clean economy transition. We have done work in renewable energy and energy efficiency, in storage, in renewable heat. We're doing quite a bit of work right now in the United States on next generation biofuels. But we work in the space where clean technology, where policy and regulatory engagement meet. And that happens in different ways in different places around the world. And through that, we several years ago, about 4 or 5 years ago, started a program called the Clean Energy Investment Accelerator in partnership with two of the partners you see up there, the World Resources Institute and the National Renewable Energy Laboratory. And CEIA has been supported in various forms by the European Climate Foundation, sort of by Convergence. I don't think I need to go through that. But what the CEIA really does is basically put together the notion that the clean transition requires both the utilization of capital as well as good policy, as well as demand for clean services. And through that, we have worked with NREL and with the World Resources Institute in several countries around the world. The Philippines, Indonesia, and Vietnam are the ones in Southeast Asia that we've worked on. And Vietnam has been a very substantial part of our work within the CEIA. Some of you on this call may actually know us because of our work through the CEIA, but this is something new. And what this is out of, and let's go to the next slide, Ivan, if you don't mind. In Vietnam, we have done quite a bit of work. I'll just sort of go through this. We have been coordinating. We've been part of the CEIA working group since 2018. We have done multiple development of projects for clean energy buyers in Vietnam, and they're listed here under the second bullet point you see here. Tung right now is working very, very hard on a very challenging sort of first of kind battery energy storage project in Vietnam right now. And we basically have sort of an ongoing engagement there. But one of the things that we've recognized in our CEIA work throughout the world, not just in Vietnam, is that there needs to be an interface with the financial sector. And we launched a sort of a parallel program several years ago in the Philippines called Greening the Banks. And I think it's fair to say, and Ivan, I think you can go probably to the next slide here, that one of the principles around greening the banks is that while renewable energy technology is very similar, around the world, the policy frameworks that renewable energy works within around the world and the financing structures that are possible around the world are very different. Every countries manage their economies, manage their financial sectors, manage their incentive programs very differently. And each one has its own individual requirements. And so having basically had a fair bit of success with the Greening of the Banks initiative over the last 3 years, we approached European Climate Foundation, or European Climate Foundation approached us, I forget exactly what it was, and started talking about other markets we could do this in. And Vietnam became an obvious one for us to launch into. And this meeting is really the launch of that initiative at this point. And, and we are very pleased to be doing this. We're happy to talk about all the work that we do within the Clean Energy Investment Accelerator in Vietnam and in other markets, as well as what we've done in Greening the Banks, as well as the work and the investment work that Allotrope does around the world. But with that, I think I've taken my sort of 5 to 7 minutes of introduction at this point, and I will hand over the meeting and hope that we have great success today as a launch meeting. Hand the meeting over to Tung. Mark, for your presentations. And I would like to continue with the rest of the introduction on Greening the Banks. So certainly, as a program manager of Greening the Banks Vietnam, I would like to present to the audience the thematic focus areas in the region. It is through, as you see on the screen, the trilateral interaction between risk awareness, green products, and financing opportunities that Greening the Banks seeks to build stakeholder capacity and mobilize green finance opportunities.
In terms of risk awareness, we would want to build a local understanding of the physical and transition risk. This is why we invited Mr. Yong Han from HSBC Vietnam today to speak on this topic with his prolific work in the area. And also in terms of green products, we also want to build the capacity of banks to develop and issue your own green bonds or green loans by connecting you with partners such as GGGI, the Global Green Growth Institute, GGGI Vietnam, which unfortunately cannot be here today, but certainly perhaps in future events. And last but not least, with our partner existing work in clean energy sector, we hope to leverage our position in bringing together bankers and developers and other corporates to build investable project pipelines for the market. So to sum it up, risk awareness, green products, and financing opportunities are our thematic focus areas. Next slide, please. I'd like to briefly go through the kind of progress and milestones that Green the Banks in Philippines has achieved. And then my colleagues, Mr. Ivan Lim Juko, will elaborate on the details in his presentation. So since the inception of the program in 2019, we have been able to cultivate and build a coalition of sustainability finance leaders in Philippines, including a full range of Philippine banks, as well as key government officials and regulators, such as the Central Banks of Philippines, or BSP in short. We have also supported the central banks on the launch of their groundbreaking sustainable finance framework. So in the past year, we have been able to host and collaborate with multiple speakers and hold a series of events on climate-related risk and also green finance barriers and solutions with over 650 participants representing more than 160 banks in the Philippines, including commercial, rural, and local banks. Next slide, please. And certainly, we want to bring the kind of priority areas from Philippines to Vietnam because we see a lot of overlapping topics and themes. First of all, we want to cultivate and grow the Green network, the Green the Banks network in Vietnam, in Philippines, and across Southeast Asia, so that we can support as many banks, developers, and market stakeholders as possible. Secondly, we also want to provide and disseminate the kind of knowledge products on market analysis, training materials, guidance, and case studies on green finance, just so to amplify the capacity of banks and stakeholders in the market. And last but not least, we want to hold more of these kind of events where we can connect and have dialogues between different stakeholders in the market, so then we can build the capacity and skills to really accelerate green finance actions. Next slide, please. So the target outcomes, we have multiple target outcomes for Green the Banks in Vietnam, but for the year of 2022, we would like to focus on the core three main outcomes for this year. The first one is trying to have risk to be better understood, especially climate-related risk in Vietnam, so that local financial institutions and regulators can have the right policies and solutions to react to it. That's why we have the topic on climate-related risk today. And secondly, we also want to coordinate and establish a network of different stakeholders and an ecosystem for banks and developers and regulators, civil society in Vietnam, to have a platform to share information and also have the interaction that is needed to push forward the progress in the market. And last but not least, we want to have a high-level goals for these banks. Sorry, there's some noise from Mr. Ivan, can you move? Okay, that's fine. Sorry, Ivan. So last but not least, we have
We want to have high-level goals translated into on-the-ground action via green products and also investable projects in terms of clean energy and also perhaps other field in climate finance for the market in Vietnam and Southeast Asia. So I think that should be all for the presentation of myself and Mr. Mark Stewart. I'd like to use my mother tongue for the next session to facilitate our meeting. Trước tiên tôi cũng xin phép cảm ơn quý vị đã lắng nghe và những chia sẻ của Alotro Partners về sứ mệnh cũng như mục tiêu của chương trình xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam trong khu vực. Chúng tôi cũng rất hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội để phối hợp với những đối tác tiềm năng trong việc thúc đẩy và lan tỏa chương trình này tại Việt Nam. Để có thể tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay, Alotro Partners đã nhận được những sự cố vấn và hỗ trợ thiết yếu đến từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Đến với buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng. Tiếp theo đây, tôi cũng xin trân trọng kính mời tiến sĩ Hùng sẽ có bài phát biểu về các chính sách thúc đẩy tín dụng xanh của ngành ngân hàng trong thời gian qua. Bài phát biểu cũng sẽ tới lộ trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các chính sách tín dụng, ưu đãi và cũng như là các cơ chế khuyến khích cấp tín dụng xanh trong tương lai. Xin trân trọng kính mời ông. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến ban tổ chức và quý vị đại biểu tham dự hội thảo là chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cái dự án Greening Bank được triển khai thành công trong thời gian tới. Sau đây thay mặt Hiệp hội Ngân hàng, tôi xin trình bày nội dung ngân hàng xanh hiện trạng và xu hướng. Thứ nhất là về chính sách thúc đẩy tín dụng xanh của ngân hàng trong thời gian qua. Cách đây 10 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký quyết định số 1393 về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Để triển khai chiến lược đã phê duyệt, ngày 20 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 403 phê duyệt về kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Đồng thời, qua chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu với hơn 170 quốc gia trên thế giới. Điều đó cho thấy Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đồng thời tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát khí thải nhà kính, giảm thiểu các tác động biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Với chức năng nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về tín dụng phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường, giảm phát thải carbon hướng tới tăng trưởng xanh. Cụ thể là chỉ thị số 03 ngày 24 tháng 3 năm 2015 về thúc đẩy tăng trưởng xanh và quản lý môi trường, quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Đặt ra các mục tiêu hoạt động cấp tín dụng của ngành ngân hàng cần chủ động đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên năng lượng, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo sự phát triển bền vững. Thống đốc Ngân hàng nước đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế tín dụng cho phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng xanh. Đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung ưu tiên cấp tín dụng cho các dự án sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường, chủ động nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Thứ hai là quyết định số 1552 ngày 6 tháng 8 năm 2015 về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 với 3 giải pháp: tăng cường năng lực cho hệ thống ngân hàng trong thực hiện ngân hàng tín dụng xanh, đẩy mạnh triển khai các sản phẩm ngân hàng tín dụng xanh, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh, tăng cường tuyên truyền phổ biến về hoạt động ngân hàng về tín dụng xanh. Thứ ba là chủ động xây dựng chiến lược phát triển ngành ngân hàng gắn với nhiệm vụ phát triển tín dụng xanh và ban hành đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam đến năm 2030 với mục tiêu thúc đẩy phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh hướng dòng vốn tín dụng cho các dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy ngành sản xuất dịch vụ và tiêu dùng xanh, tăng tỷ trọng vốn tín dụng ngành ngân hàng, đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và các ngành sản xuất tiêu dùng ít carbon. Vấn đề nữa là lồng ghép
yêu cầu về bảo vệ môi trường với quy định hiện hành hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại khoản 1 điều 4 thông tư 39 ngày 30 tháng 12 năm 2016. Theo đó, quy định về nguyên tắc cho vay, hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng phải phù hợp với các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời ban hành sổ tay hướng dẫn các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro môi trường về xã hội đối với 20 ngành kinh tế có rủi ro cao nhất đối với môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Về thực trạng về tín dụng xanh tại Việt Nam, để hỗ trợ triển khai chiến lược kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị quyết định của của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tăng trưởng xanh đến các tổ chức tín dụng, nhiều tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ song phương, đa phương đã hỗ trợ nguồn vốn cho tổ chức tín dụng triển khai cho vay các dự án chương trình xanh như dự án kỹ thuật về quỹ quy hoạch đầu tư phát triển và xây dựng ngành năng lượng Đông Nam Á giá trị 200.000 đô do ADB tài trợ, sáng kiến về tài chính xanh và sáng tạo để phát triển cơ sở hạ tầng khu vực Đông Nam Á trị giá 500.000 đô do ADB tài trợ. Bên cạnh đó, các dự án hỗ trợ trực tiếp cho từng tổ chức tín dụng từ các tổ chức hợp tác quốc tế như GIZ, JICA, AFC, vân vân. Về phía Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đối với cả các ngành lĩnh vực kinh tế ưu tiên và phục vụ tăng trưởng xanh như năng lượng tái tạo, ngành nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách trồng rừng, bảo vệ môi trường, thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ như ưu tiên phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đồng thời lồng ghép các chính sách cho mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực thanh toán, phát triển dịch vụ ngân hàng và chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện. Các tổ chức tín dụng đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình trong việc quan tâm tới việc phát triển tín dụng xanh, xây dựng chính sách cấp tín dụng ưu đãi đối với khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng xanh. Kết quả cấp tín dụng đối với lĩnh vực xanh của ngành ngân hàng đến cuối năm 2021 tương đối khả quan. Theo số liệu tổng hợp đến quý 4 năm 2021, dư nợ cấp tín dụng đối với dự án xanh là 451.000 tỷ, chiếm 4,32% tổng dư nợ toàn kinh tế, tăng 35,56% so với năm 2020. Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh chiếm 22% trên tổng dư nợ về tín dụng xanh, năng lượng tái tạo chiếm 46%. Dư nợ về công trình xanh là đạt 1.027 tỷ, dư nợ cho vay về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch không tách riêng lĩnh vực này thì đạt 221.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được của hệ thống ngành ngân hàng về tăng trưởng xanh tại báo cáo toàn cầu về tiến độ cải cách hướng tới tài chính bền vững năm 2019 của mạng lưới ngân hàng bền vững, Việt Nam được đánh giá là một trong 38 thị trường phát triển có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy ngành tài chính ngân hàng hướng tới phát triển bền vững và được xếp vào nhóm các quốc gia trong giai đoạn phát triển, trong giai đoạn triển khai ma trận tiến bộ của mạng lưới ngân hàng bền vững. Về định hướng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực thi đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động ngành ngân hàng trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với những nhiệm vụ kế hoạch cụ thể. Thứ nhất là xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hướng dẫn tín dụng xanh cho các tổ chức tín dụng, trong đó đưa các tiêu chuẩn về tín dụng xanh, danh mục các ngành lĩnh vực xanh để áp dụng chung thống nhất, từ đó làm cơ sở để các tổ chức tín dụng lựa chọn, thẩm định, đánh giá, giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh. Thứ hai, xây dựng các giải pháp tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường. Thứ ba, tiếp tục các nguồn lực để thực hiện chính sách tín dụng xanh tại Việt Nam, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ưu đãi dài hạn từ các tổ chức tài chính quốc tế, huy động vốn thông qua các hình thức phát hành trái phiếu xanh để tài trợ các dự án năng lượng tái tạo với quy mô lớn, tiết kiệm với năng lượng. Kính thưa quý vị đại biểu, tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu và cam kết Việt Nam có thể đạt net zero là phát thải dòng bằng không vào năm 2050 bằng nguồn lực của mình và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để thực hiện mục tiêu trên, vai trò ngành ngân hàng vô cùng quan trọng trong việc tái tạo, trong việc tái định hướng dòng vốn thông qua tích hợp các tiêu chuẩn môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Thời gian gần đây, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hy vọng sẽ nhận được
sự phối hợp đồng hành với các tổ chức quốc tế để hỗ trợ nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực của ngành ngân hàng, đặc biệt trong hoạt động cấp tín dụng hướng tới mục tiêu net zero của chính phủ một cách hiệu quả. Cuối cùng, một lần nữa thay mặt Hiệp hội Ngân hàng, tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các diễn giả lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng. Tôi tin rằng tất cả các thành viên của quý hiệp hội cũng như toàn bộ những cơ quan tổ chức có mặt trong ngày hôm nay đều rất trân trọng những chính sách và giải pháp hỗ trợ các ngân hàng thương mại tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ phát triển ngân hàng xanh, thúc đẩy tín dụng với lĩnh vực xanh từ hiệp hội và ngân hàng nhà nước trong thời gian qua. Allotrope Partners cũng như chương trình xanh hóa ngân hàng rất mong muốn được đồng hành và hỗ trợ với hiệp hội ngân hàng để thúc đẩy hoạt động trong tương lai để nhằm ứng phó với biến đổi cũng như để chung tay tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng không đã được cam kết với chính phủ Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Hiệp hội Ngân hàng. Trước khi đến với phần trình bày tiếp theo để có thể tăng tương tác với lại các quý vị đại biểu tham gia ngày hôm nay cũng như để thu thập thêm thông tin cho quá trình phát triển chương trình trong tương lai, ban tổ chức cũng có chuẩn bị một số câu hỏi khảo sát và quý vị sẽ có thể thấy trên màn hình ngay bây giờ. Ivan, can you pull up the polling question, please? Okay. Quý vị đại biểu có thể thấy được trên màn hình là có 4 câu hỏi, trong đó có nhiều sự lựa chọn cho các đáp án và cuối cùng thì quý vị đại biểu có thể trả lời và bấm submit hay là bấm nộp ở góc dưới bên phải. Tôi muốn đi nhanh qua các nội dung của câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là ban tổ chức cũng muốn xin các anh chị chia sẻ về những mảng dự án xanh nào sau đây cần có thêm sự đầu tư tại Việt Nam. Câu trả lời bao gồm thứ nhất là mảng năng lượng tái tạo, thứ hai là việc xử lý chất thải, thứ ba là nông nghiệp xanh thông minh, thứ tư là về mảng sản xuất công nghiệp xe điện và thứ năm là công trình xanh hay là green buildings. Câu hỏi thứ hai là ở đây các quý cơ quan đã có văn bản hướng dẫn các chính sách nội bộ về tài chính xanh hoặc là về quản trị các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị chưa, hay gọi tắt là ESG. Đó, câu trả lời có thể là đã có, chưa có, đang soạn thảo, hoặc quý cơ quan có thể chưa muốn tiết lộ. Phía trả lời là khác. Câu hỏi thứ ba là cũng muốn xin anh chị chia sẻ những rào cản lớn nhất với tài chính xanh tại Việt Nam. Các câu trả lời bao gồm thứ nhất là thiếu nhận thức về tài chính xanh, thứ hai là thiếu quy chuẩn chung cho ngành tài chính xanh, thứ ba là các giới hạn chuyên môn về nội bộ trong mảng tài chính xanh, và thứ tư là các yếu tố bền vững chưa được tích hợp vào chiến lược kinh doanh của quý cơ quan. Và câu hỏi khảo sát cuối cùng, cũng muốn xin anh chị chia sẻ về những chủ đề tập huấn cần thiết cho việc thúc đẩy nền tài chính xanh tại Việt Nam trong tương lai để ban tổ chức có thể xây dựng chương trình trong thời gian tới. Các câu trả lời có thể bao gồm các phương pháp quản lý rủi ro đến từ biến đổi khí hậu. Câu trả lời thứ hai là các đánh giá công bố thông tin về môi trường, xã hội và quản trị, hay gọi tắt là ESG. Thứ ba là các cơ hội rủi ro về các dự án xanh hay là climate finance project, và thứ tư cuối cùng là những tác động từ chính sách ứng phó biến đổi khí hậu cho ngành tài chính tại Việt Nam. Xin quý vị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi khảo sát. Trong lúc đó tôi xin được hỗ trợ giới thiệu hai vị diễn giả tiếp theo bằng tiếng Anh để phù hợp hơn với ngôn ngữ thuyết trình. So for our next presentation, it is my honor to welcome Mr. Ivan Limjuko, who is the program manager of Greening the Banks in the Philippines. As part of the Allotrope teams, he supports the implementations of public and private collaboration initiative in the Philippines, including program management and stakeholder engagement with utilities projects, financial institutions, government partners, and other key market players. Today, he is going to present the insights from Philippines finance holders ever since the inception of Greening the Banks in 2019. I am certain that there will be many cross-market findings that the audience will find valuable for our green banking initiative in Vietnam today. Please give a virtual round of applause to welcome Mr. Ivan Limjuko,
for his presentation. Ivan, the virtual floor is yours. Thank you so much, Tom. Let me just go over this one. So again, thank you so much, Tom, for that kind introduction. And good day to everyone, especially to our esteemed panel of research speakers. And of course, our colleagues from Vietnam who are with us today. We are very thrilled to see you, all of you here this morning. I am Ivan Christian Limhuco, Program Manager for the Greening the Banks initiative in the Philippines, led by Allotro Partners. And I would like to use this opportunity to showcase the various major activities that we have organized, as well as the insights that have been gathered by Allotro Partners' Greening the Banks initiative, or GTB, over the course of the past 2 years. So next slide, please. So GTB, or Greening the Banks, was established amid these 4 challenges and also opportunities, which you might be already familiar with. So there is an unprecedented scale of investment needed to avoid catastrophic climate change, which needs to be covered by private investments, as governments on their own have insufficient resources. Additionally, sustainability is now good business, as more and more sustainable investments are seeing better performance than traditional equivalents. But despite this, there continue to be barriers that need to be overcome to accelerate progress of sustainable finance. To help Philippine banks capture these opportunities and unlock scaled green investments in the country, Allotro Partners established Greening the Banks in 2019. Next slide, please. So through Greening the Banks, or GTB, we are engaging with the different stakeholders to bridge the gap among the banks, the regulators, the developers, and the civil society organizations, or CSOs, and help address the barriers that these groups are facing. Greening the Banks leverages the experience of the Allotro Partners team in emerging markets and our expertise with renewable energy and project facilitation to be able to address these gaps and make sure that this high-level global and regional principles are actually being taken up and implemented on the ground, turning commitments to action, and make sure those actions are actually contributing to transformative change. Next slide, please. So since Allotro Partners launched Greening the Banks in 2019, we have been able to cultivate and build a coalition of sustainability finance leaders in the Philippines, including a full range of Philippine banks, from the largest like BDO and BPI to some of the smallest rural and community banks, as well as government officials, regulators such as the Central Bank of the Philippines or the Bangko Sentral ng Pilipinas, or what we call the BSP for short, along with developers, with CSOs, and other market stakeholders. We have also supported, as Tong mentioned earlier, the Central Bank of the Philippines in their launch of the groundbreaking Philippine Sustainable Finance Framework. We have also elevated champions such as BDO and have organized bank-to-bank lesson sharing webinars to learn from their journey and continued success in green finance. Also, last 2020, we facilitated a regional exchange between Vietnam and the Philippines to identify ways for CSOs to support green finance. Next slide, please. So in the past year, we've had the opportunity to design and host, in collaboration with the Philippine Central Bank and expert speakers, a series of dialogues on climate-related physical and transition risks and green finance challenges and opportunities, whose takeaways we will be sharing in the next few slides. Through these webinars, we've been able to engage over 550 participants, representing more than 160 commercial, rural, cooperative, and local banks across the Philippines, along with a range of other energy and finance market stakeholders. In March last year, we also hosted a webinar in partnership with the Clean Energy Investment Accelerator, the National Renewable Energy Board, and WWF Philippines to discuss the opportunities for financing the Philippines' renewable energy ambition, wherein the former NREB chairperson, Attorney Mona Lisa Di Malanta, was able to present to the financial
institutions, or the FIs, the goals of the updated National Renewable Energy Program, or the NREP, and how there is a need for private finance to accelerate investments to reach the 20 gigawatts of RE projects needed to meet the Philippines' goal over the next decade. So throughout these dialogues, we've received extremely positive feedback from banks and developers for further GTB support to move these discussions forward. So if we move to the next slide. So we held a webinar with more than 400 financial leaders representing more than 100 rural banks, savings and loan associations, and cooperative banks from across the Philippines to further their understanding of climate-related physical risks. From the poll provided that you see on your screen, we see that while over 2/3 of rural and community bankers expressed that it is very important to assess physical risks, more than half of Philippine bankers are just slightly familiar or not at all familiar with how to proceed. We also heard from our expert speaker that the research findings using the central bank's supervisory data showed that local banks are not impervious to the effects of these natural disasters. Extreme weather events negatively affect banks' loan growth and deposit growth, especially for rural and cooperative banks. So this emphasizes the urgent need to increase banks' familiarity with climate-related physical risks and build their capacity to assess these risks and integrate physical risks into their risk management frameworks. A premier bank serving rural areas expressed that effectively managing physical risks can create opportunities for banks to gain important business and reputational benefits. It also gives them access to better financing in international markets and has improved their relationships with regulators, with clients, and with other stakeholders. Our expert speakers have also been able to share with the bankers that there is already a suite of free online tools available to assess the vulnerability of a bank and its clients' assets to natural disasters and climate change. Next slide, please. In another webinar, we had a focused discussion on transition risks with Philippine commercial and universal banks. Again, a poll was provided and we saw that the respondents indicated that exploring transition risks is very important to their bank. However, more than half of participating bankers from commercial banks are just slightly familiar or not at all familiar with transition risks, with another 37% being only moderately familiar. Besides exposure to the energy sector, of which the Philippine banks have a 9.6% direct loan exposure, other sectors with high transition risks identified by our speakers from leading banks include mining, oil and gas, steel and metal manufacturing, automotive, agriculture, chemicals, logistics, real estate, shipping, and aviation. Logistics, such as trucking businesses, was specifically identified to be affected in the medium term due to advances in technology. Our speakers indicated that even if the bank has no direct exposure to the fossil fuel industry, the energy transition, being systemic in nature, could trigger a chain reaction that might positively or negatively impact the performance and viability of various loan and investment portfolios. The low carbon transition also presents opportunities for banks to offer guidance to clients exposed to carbon-intensive sectors, structure innovative financial products like transition bonds, provide financing restructuring, risk-sharing facilities, and guarantee facilities, and just support the overall greening of their clients' assets. As with physical risks, successfully managing transition risks provides opportunities for the banks as well as provide brand and reputational advantages. Next slide, please. Here we share the takeaways from our virtual dialogue linking the National Renewable Energy Board, or the NREB, renewable energy developers, and financiers. We heard from NREB that the country is working towards reaching 35% renewable energy in the Philippines' power mix by 2030, which presents at least ₱1 trillion or $20 billion investment opportunity. 46.9 terawatt hours of new renewable energy generation, equivalent to 20 gigawatts, is needed to meet this goal. In addition to the renewable portfolio standards, programs to meet this goal are already underway
but we are still awaiting the implementation for these one, such as the Green Energy Option Program, the Green Energy Auction Program, and the enhanced metering. Unlike conglomerate-backed or renewable energy developers, smaller independent developers face difficulties securing financing. Although they can play an important role in markets as they are close to the ground, can originate projects quickly, and can create positive competition by giving consumers options and ultimately decreasing the costs for end users. Banks, on the other hand, have limited knowledge and experience investing in renewable energy merchant plants with projects without long-term bankable offtake agreements, which can serve as an entry point for new and smaller independent renewable energy developers. Another challenge identified in the virtual dialogue was the interplay between insurance and financing, which creates a chicken and egg situation where without insurance, projects cannot attract financing, but projects without financing will not be insured. Greening the Banks, along with our network of partners, will continue to support the financial sector to tackle these challenges and ensure an inclusive energy transition in the Philippines. Next slide, please. So in this slide, we show the next steps for banks to move forward and manage the low carbon transition. Mr. Wei Feng Zhang, Regional Head for Corporate Sustainability of HSBC Asia Pacific, shared these steps towards managing climate risks and capturing opportunities in the low carbon transition during our virtual dialogue. So number one, fact-finding, identifying the bank's exposure to climate risk. Banks should identify their individualized level of exposure to the sectors that are highly exposed to transition risks. The assets exposed need to be subject to stress testing and will need to be simulated at multiple scenarios, including a 1.5-degree accelerated decarbonization scenario, 2-degree scenario, and 3 to 4-degree soft decarbonization scenarios. Number two, internal capacity building on climate awareness initiatives. Banks should build their team's internal capacity and awareness of climate risks, including building staff capacity within risk and compliance divisions, as well as among frontline relationship managers. This can lead to creative financial innovations and help banks unlock opportunities related to the energy transition. Number three, dialogue with key clients on sustainability as early as possible. Banks are advised to initiate dialogues with key customers on sustainability as early as possible to capture the opportunities and support their shift to a low carbon operation. There are opportunities for banks to provide finance restructuring, provide risk-sharing facilities and guarantee facilities, and to support the greening of the client's assets, all of which can offer important business and reputational benefits for the bank as a whole. So Ms. Unju Parkming, Head of Sustainable Finance for BDO, also provided the following support the international community can offer. Number one, international collaboration by partnerships and structuring financial instruments addressing transition risk. Number two is to bring in official development assistance or ODA capital to support transitional risk assets. And number three, cooperation between MDBs and climate finance with government and financial market to structure financial products such as guarantee or risk-sharing facilities for further financing for transition. So next slide, please. So on top of those activities that we've held from 2020 to 2021, just this year we were able also to we managed to hold these activities as well. So we were able to have our continued cooperation with the Central Bank of the Philippines by providing a two-part capacity building webinar to over 200 community banks composed of rural, cooperative, and medium and thrift banks to better understand climate-related risks. And we also initiated a dialogue with industry leaders to discuss the barriers and expose potential solutions for allowing these renewable energy developers to access the financing for merchant solar projects. We have also organized a roundtable discussion with rooftop solar developers and bankers as well to identify the barriers and the opportunities to unlock rooftop solar finance here in the country. Next slide, please.
So just to close this session, I would like to share the following recommendations to mainstream green finance. That we have got these recommendations we have gotten from the previous convenings that we've held. So on fiscal policy, explicitly incorporate green recovery in COVID recovery and economic growth plans. So with the government providing signals of recognizing climate-related transition and physical risks as systemic risks to the financial system, and a Department of Finance-led task force already well-versed in opportunities, private sector and international platforms can call for more explicit incorporation of green recovery and regrowth plans in response to the coronavirus pandemic, improve budgeting and expenditure tracking through climate expenditure tagging. The Climate Change Commission, or the CCC, and the Philippines Department of Budget and Management should continue to institutionalize climate expenditure tagging in national and local budget programming and expenditure tracking processes. In addition, channels should be explored to facilitate allocation of international climate funds in the local government units' climate change projects, programs, and activities. Reallocate fossil-based energy sector subsidies and level the playing field for clean energy. Subsidies, financial incentives, and other forms of support that prop up the country's fossil fuel industry should be reallocated to developing the renewable energy sector by developing infrastructure to competitive renewable energy zones and investing into support infrastructure such as ancillary storage services and other grid supports. On monetary policy, ensure full and rapid implementation of the Philippine Central Bank's risk management framework, and related guidance. The Central Bank of the Philippines should continue working with development partners to finalize its regulations for banks on environmental and social risk management framework and its guidance on environment-related risks in relation to credit, market, liquidity, and operational risks. Central Bank of the Philippines should also explore regulatory incentives for banks to expand their sustainable finance portfolio. And facilitate new green products among regulators, government, and financial institutions. In light of climate-related risks and the opportunities that a low-carbon transition presents, the capacity of both financial regulators and financial institutions to develop and issue a whole suite of green financial products, including green bonds, green loans, working capital for energy service companies, consumer loans, and other innovations to enable widespread green technology adoption in the Philippines must be enhanced. Alongside this, the government should support the development of green bond indices, green equity indices, and related products, in parallel with encouraging a private sector financial institutions to develop green index-based financial products, such as mutual fund products or private equity fund products, to meet the. And lastly, on stakeholder engagement, deepen engagement with banks and financial institutions through initiatives like the Greening the Banks to build internal capacity, enable integrated risk management, and accelerate low-carbon investments at scale. So in engagement with key stakeholders to support shareholder activism for shifting banks will yield results, as seen in the examples of banks like RCBC and BPI. So this will involve continued dialogues with frontline relationship managers to increase their low-carbon pipeline of projects, especially in the energy sector. So these engagements will involve encouraging banks and other private sector actors on the use of capital markets, specifically green bonds, for lower cost financing using the ASEAN Green Bond Standard. This will involve building narratives to include the risk management story of other banks, financing opportunities linked to green products such as cheaper cost of capital and better access to capital markets, and success stories of Philippine corporations capitalizing on low-carbon infrastructure opportunities in the Philippines and in broader Asia. So if we move to our last slide, if you would like to know more, we've written here the website where you can visit our webpage and just read more about our initiative of Greening the Banks, the activities that we have done, and the results that we have gathered so far. So everyone, thank you so much. My name is Ivan Lim Huco, and thank you so much for listening. And I will turn it over back to Tong now to resume our program.
Thank you so much for the wonderful presentation, Ivan. And I do see that there are a lot of overlapping challenges and also solution that can come between Philippines and Vietnam, certainly. And I think I do see a lot of banks in Philippines voicing a demand and for capacity building in terms of identifying, also managing the climate-related risk, especially physical and transition risk, which I think serve the perfect segue to our next presentation for sure. So thank you, Ivan. So for our next presentation, it is my honor to welcome Mr. Yong Han, who is the Chief Risk Officer of HSBC Vietnam. Yong is a senior financial service executive with over 25 years of experience in various financial. Oh, there's some noise. Okay, sorry for that. So Yong is a senior financial service executive with over 25 years of experience in various financial disciplines, including corporate and institutional banking sales, global portfolio capital management, and a number of different senior risk management roles. So as the Chief Risk Officer of HSBC Vietnam, Yong has been closely involved with the strategic implementation of climate risk agenda for the bank, alongside the oversight of its governance and alignment with HSBC Group's risk management framework and risk appetite. So today, he is going to share with us a presentation on the state of climate-related risk management. Please give a virtual round of applause to welcome Mr. Yong Han. And Ms. Yong, the virtual floor is yours. Thank you. Great. Thank you, Tung, and thank you also to Allotrade Partners, really, just for this opportunity to share our approach and our ambitions for driving our net zero climate change agenda. Look, again, as Tung mentioned, my name is Yong. I've been the Chief Risk Officer for HSBC Vietnam for probably just over a year now, having moved here with my family, pretty much in the midst of the COVID pandemic at the time. Look, on this, I'm pretty encouraged and motivated by the whole acceleration of this agenda, where many have really realized the importance of these actions as we come out of the latest acute crisis, which was COVID-19. And now we can actually focus on driving what I believe really is a once in a generation sort of opportunity to get things right. I mean, I can tell you the sort of focus that's here on the climate change side of things by the banking industry. I just actually had a board meeting at 7:30 this morning, nice and early. And I can just tell you now that even from our regional group side of things, there is a lot of focus on climate change and ESG and sustainability. If I can go to the next slide. Okay, probably where I want to start is just to share with you our own bank's stated climate ambition, just for context, so you understand our underlying drivers behind this agenda. Now, this ambition was first announced by us in a media release in October 2020. Now, look, I know many banks globally have since also come out and committed themselves to a net zero agenda. And a lot of these are driven by probably three key factors. Number one, usually it's each of our banks' internal ambitions around this. It's the right thing to do. Secondly, there is a lot of increasing stakeholder expectations. So you've got investors, you've got regulators, you've got society at large, which expect a role by banks and financial institutions in this space. And finally, as I mentioned just then, the regulatory expectations and requirements that are put by a lot of the regulators around the world, as well as guidelines that are put forward, are a real sort of driver for banks and financial institutions to put this in place. And just looking at this climate ambition, I mean, you guys can read it for yourselves, but maybe if I can just touch on our statement from a who, what, when, how, why perspective. The what is really around us. We want to be the leading bank in sustainable finance and investment. And basically what that entails is for us to be a leader in ensuring that the finance emissions from our portfolio of customers is net zero by 2050 or earlier. And this is in line with the goals of the Paris Agreement.
In terms of the who, well, obviously it's all about supporting our customers in transitioning to a low carbon sustainable economy. And what we're looking to do here is really to intensify that support that we give our customers so they can do their business in more sustainable ways. In terms of the how, what we're looking at is we're relying on our financing strength, our international network, and our growing expertise in this area. And to that extent, what we as a bank have done is we've committed ourselves globally to USD 750 billion to $1 trillion of finance and investment to be net zero. Now, for us ourselves, HSBC, we have our own aspirations as well to be net zero in our own business by 2030. So there are a lot of activities in place to look at that. What I guess is not included in this climate ambition is the when side of things, but that's pretty clear. The when is now, right? We need to put this in place as soon as possible. I mean, at the current rate, can you imagine what the world will be like at 2050? I mean, it's a pretty sobering thought. But that kind of leads me to the why. I guess as an organization, what we're doing here around the whole climate space is really aligned to one of our values, and one of those values that we have in our charter is the one about we take responsibility. And basically what we mean by that is we hold ourselves accountable and we take the long-term view on things. And I guess that kind of very much aligns to even me on my own personal why. And the personal why for me is really that we need to, I have 3 young children. Look, I'm not sure about what the motivations are of some of my speakers on the panel as well as some others that are in this space. But I mean, that's a compelling reason for me to take a personal note and interest in this area. I mean, I get quite encouraged from my youngest son, 11 years old, who comes to me and asks me, what can I do around the house that will be more environmentally friendly for me to do on a day-to-day basis. So these young minds, they're being shaped by this activity in the green agenda, and this is our opportunity to get things right for it. I mean, these young children are the ones that are going to be our future investors, our future consumers and shareholders as well. I guess before I go into the rest of my slide deck, I just want to mention that, look, managing climate risk is really key for us to be able to achieve this climate ambition. It is a very ambitious target for us that we've set ourselves, but we do need to make sure that we manage the climate risk around this to make sure we get to the targets. So if we can go to the next slide, thanks. Yeah, okay. Before I get into it again, I just wanted to make clear, maybe spend 1 minute just to explain a few concepts so that we're all aligned in terms of terminology. Look, I don't know about you, but I frequently get confused about the various terms. I mean, you hear green, ESG, what else is there? Sustainability, climate related. And a lot of these terminology terms are used interchangeably. So you don't know really what means. And I guess for me, look, just to simplify it, I've put together this this pyramid, and basically at the base of it you've got sustainability, and sustainability is effectively meeting our current needs without sacrificing future generational needs. And under sustainability, the 3 key pillars under that is you've got environmental, you have social, and you have governance, which is the ESG agenda. And then a core element of the ESG agenda is climate risk, and climate risk is part of your environmental risk, which is again a little bit broader because you've got things like loss of biodiversity, changing land rights and uses, etc., which is part of a more broader nature/environmental risk. And I guess at the top left-hand side of this pyramid, you can see that I've noted physical risk and transition risk. Now, these are the 2 main channels of climate-related risk. So for those of you, I'm sure most of you are aware, but that's how we classify the key risks around climate. Right. If I probably just to explain quickly the easier one of the 2. So physical risk is the easier one to explain. Now, this arises from the increased frequency and severity of weather events, and it's more from an event side of things. This is what we term acute risk. More the long-term side of things are the chronic shifts in like weather patterns, and that is an example of chronic risk when it comes to physical risk.
we as a bank are very much focused on as well is the second side of things, which is transition risk. And I'll get into a little bit more detail around this, but in a nutshell, this arises from the process of moving our customers to a low carbon economy. So, I mean, this includes changes in government policy, technology and demand, reputational, etc. So, I mean, I'll give an example. If you've got a car manufacturer that has production of cars, if they're not moving their production to electric vehicles, then what will their position be like in another 20 years' time? Will it be under threat? Will their credit profile still be the same in 20 years' time when the market is actually progressing? Okay. So if we can move to the next slide, thanks. Okay, before I get into the actual key climate-related risk drivers for our industry, maybe if I can give a little bit of context around our region. So for ASEAN and Vietnam specifically, I guess the most serious impacts that we see from the physical as well as transitional risk perspective is we see it come out particularly around intense rainstorms and flooding. And this kind of really hit home most recently with Typhoon Vamco, which hit both the Philippines and Vietnam in November 2020, and impacted almost 5 million people. And a month earlier, we also had Tropical Storm Linfa, where about 300 people also died from the floods on that. I guess Vietnam, and I found out on this that Vietnam ranks 13th in the most recent survey for countries most affected by climate-related disasters. And if you look at the Informed Risk Index, Vietnam is one of the most vulnerable because of a few reasons. One, because of our extensive coastline here. Secondly, because of our vast deltas and floodplains. And three, because we're in the sort of path of the typhoons as well. It was also interesting to note that Vietnam's exposure to flooding risk is equal first with Bangladesh over here, and we're also ranked 8th in terms of exposure to tropical cyclones. So clearly, the whole physical risk and climate risk side of things is very relevant for us here in Vietnam. So just looking at these slides, so look, these climate transitional and physical risks impact quite a number of our risks. Now, if you look on the left-hand side, you've got some of the key risk areas that climate risk impacts for the banking sector. You clearly have your wholesale credit risk side of things. So if, as I mentioned before, if you have a car manufacturer that's not starting to move its production to electrical vehicles, that transition risk will mean that the counterparty risk of our customer could start to deteriorate over time, which has an impact on the credit profile of our corporate customer there. Similarly, because of what would I say, weather kind of impacts. So if there's certain typhoons, etc., that could impact our customers' operational assets, could impact their buildings, etc., which could lead to increasing credit risk on that side. Similarly, with retail credit risk, if we have homeowners that are along the coastline and then there's floods, etc., then that obviously has credit risk implications from a retail side of things. Resilience risk, again, that if I take HSBC, for example, if our infrastructure could be impacted by certain weather events, and that will impact on our resilience risk side of things. And then you've got strategic risk, reputational risk, as well as the regulatory compliance risk side of things when we sell various green and ESG type of products. One kind of area which seems to be coming up quite a lot these days, particularly in a lot of the other country sites that we're looking at, is this whole thing about greenwashing risk. Now, I've split this greenwashing risk into 3 areas of greenwashing risk that we've identified that could potentially come up. But greenwashing risk, as you can see there on the slide, just by definition, it's really where we either, how would I say it, we either knowingly or unknowingly mislead our stakeholders, firstly from a climate strategy and progress. So this is what we term to be firm-based greenwashing. Secondly, on a product side, so if we mislead the
the customers or investors around the benefits of a product or service. That can be product-based greenwashing. And then a client-based greenwashing is when we put forward, for example, the climate commitments of certain customers that we've helped. Now that could be deemed client-based greenwashing. And this is an area which is really emerging and upcoming, particularly because climate-related risk and products, etc., are becoming more and more popular. So we just have to make sure that we're not misleading both knowingly or unknowingly around this side of things. If we can move to the next slide, thanks. Okay, so in tackling climate risk, what we've done in HSBC, we've started with focusing initially at prioritizing the most impacted sectors in terms of delivering our climate commitments. So we started with our inherently high climate risk sectors. So what we did for the whole group in HSBC is we've globally published a policy on oil and gas, as well as for power and utilities. And this is in line with the Paris Agreement timelines. Now, we are quite client-centric when we deliver our policies around these particular sectors. So, for example, if we take our thermal coal mining and coal-fired targets, what we're looking to do is phase out a lot of that by 2030. However, we've pitched that only for OECD and EU countries. When it comes to Asia, we've given a bit more time frame up to 2040 to be able to globally comply on this. So what we're looking to do is help our customer base and our customer portfolio transition to a more sustainable way of running their business. Now, building on top of that climate strategy, what we've more recently kind of announced to the market is there's further actions we're looking to put in place for this year and next year. And there were three key announcements that we gave recently. One was we are looking to publish a bank-wide climate transition plan. So this is a global HSBC climate transition plan in 2023, where we will be tracking all our progress towards our commitments for climate, and this will be put into our annual reports. And then secondly, it's taking a more scientific approach to phase down our fossil fuels financing. We're getting a lot more scientific in the way that we approach things. We're looking to finance down our fossil fuels to a global temperature rise of 1.5%. And finally, looking at a review of our wider financing and investment policies with our net zero 2050 timeline in mind. Now, if I can move probably to the next slide, I realize that we are running out of a little bit of time, but this just gives you a bit of an idea of how we structure our climate risk program. Now, at the top, you've got our protect, report, and enable objectives that we have as a risk function. And then you have our climate risk framework, and it really around the tenets of including our risk management framework, the governance around that risk management, as well as the risk appetite, and then doing scenario analysis and stress testing around all of that. And then very importantly, how we actually disclose and report a lot of that to both our auditors and the wider market when it comes to that. I guess in terms of the governance side of things, we have oversight of this by our board, as well as our senior executive members. We do also have dedicated climate forums where we discuss this on a quarterly basis. In our risk management forums, we also discuss climate risk on a monthly basis. So it's something that we are constantly in touch with and we communicate across. If I can go to the next slide, thanks. And I'll probably just flick through the next few. But as I mentioned earlier in our presentation, managing climate-related risks will be critical for us to be able to achieve our climate-related ambitions. Risk's role in terms of climate risk strategy is pretty much threefold. It's number one, raising the awareness and building capabilities across the bank for really understanding climate risk. Secondly, it's to integrate climate risk in terms of the risk management framework and policies, so coming up with the right policies to manage a lot of that. And finally, updating our risk appetite and BAU activities handbooks, just to ensure that climate risk is considered for all types of risk in our taxonomy.
In terms of how we manage this, we do it through our 3 lines of defense model. I know a lot of other banks also utilize that 3 lines of defense model. The first line being the business. They're the ones that operate within risk appetite, put in the controls, they manage the risks and escalate any issues. The second line, which is typically the likes of risk or finance or compliance, we do second line reviews, we set risk appetite, we set our policies and control standards for that. If I can move to the next one, thanks. Next slide. Okay, so what this is really saying is we have a pretty established climate risk client cycle, and a lot of this is around what we do is we give a climate risk sort of survey to our customers, just to better understand where their current positioning is at when it comes to the transition, and where we can specifically help our customers in that transition journey. If I can move then to the final slide. Look, and apologies for rushing through a lot of this, and I'll take any questions anyway at the end of it, is this really was our internal HSBC's commitment to Vietnam, and this was following the meeting between our group CEO and the Vietnam Prime Minister at COP26 in November last year, is where we have committed $12 billion in both direct and indirect labeled finance, and this is by 2030. And what we've done is we've pushed this agenda forward. And look, a lot of this, in terms of that 12 billion commitment, we've already achieved 10% of this target already. And we are starting to actively phase out a lot of those key sort of TCFD industries that I've mentioned earlier. Look, again, I'm happy to take any questions following this. Thank you again for the opportunity. Hopefully this was helpful to a lot of you. Tôi xin trân trọng cảm ơn phần chia sẻ của ông Yong về các phương pháp quản lý rủi ro, cho phương pháp quản lý cũng như là đánh giá các rủi ro đến từ biến đổi khí hậu. Tôi tin chắc rằng tất cả những quý đại biểu đến từ các ngân hàng trong nước cũng đã thấy bài chia sẻ của ông rất là hữu ích trong quá trình đẩy mạnh chuyên môn nội bộ cho cơ chế quản trị rủi ro liên quan tới biến đổi khí hậu sau này. Do thời lượng của chương trình không còn nhiều, cho nên tôi xin phép có thể đi thẳng tới phần phiên thảo luận để có thể các diễn giả có thời gian để trả lời các câu hỏi. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, ông Ivan Lim Chu Co và ông Yong Han tham gia phiên thảo luận ngày hôm nay. Xin phép không biết là bên kiểm tra lại với Hiệp hội Ngân hàng, ông Nguyễn Quốc Hùng còn đó không ạ? Tôi không thấy màn hình đâu. Dạ. Vâng, xin chào. Dạ vâng ạ, em để mở đầu phiên thảo luận, tôi xin quay lại câu hỏi khảo sát thứ tư, và thực ra là gần đây các nội dung liên quan tới yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị cũng rất là thịnh hành, và tôi xin dành câu hỏi đầu tiên cho tiến sĩ Hùng. Xin ông chia sẻ về những mốc phát triển gần đây của ngành ngân hàng trong việc tích hợp các khung đánh giá rủi ro môi trường, xã hội và quản trị, hay còn gọi ESG, trong việc thẩm định xét duyệt cấp tín dụng, và những thách thức ngành ngân hàng có thể gặp trong quá trình triển khai chiến lược quản trị rủi ro ESG. Vâng, xin cảm ơn cho đặt câu hỏi cũng tương đối là thực tiễn đối với cả cái hoạt động của tổ chức của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng. Trước hết thì chúng ta có thể thấy được là ESG được xem như là một yếu tố 1 trong 3, là 3 yếu tố được xác định là bền vững, mức độ ảnh hưởng đến ngân hàng. Tính bền vững tác động to lớn của ngành ngân hàng trên các khía cạnh như là cơ hội mang tính chiến lược, những kỳ vọng bên ngoài như nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng. Và tiêu chuẩn ngành và quy tắc niêm yết, yêu cầu công bố thông tin, tính minh bạch về pháp lý và các rủi ro về ESG. Chính những nhân tố này là động lực thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững của ngành ngân hàng. Đầu tiên phải thấy là nó là phải động lực. Tuy nhiên thì tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2021 thì ngành ngân hàng xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cho thấy sự nỗ lực đáng kể của cơ quan quản lý nhà nước trong
quá trình hội nhập xu thế chuyển đổi ESG của ngành ngân hàng. Và trước đó thì năm 2015 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị số 03 và về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường xã hội trong cấp tín dụng. Ở trong đó thì đã yêu cầu các tổ chức tín dụng xây dựng quản lý rủi ro về môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng thông qua việc cải thiện chính sách, nguồn lực, quy trình, thủ tục cấp tín dụng để tăng cường sự phối hợp công tác bảo vệ môi trường, quản lý tín dụng. Đặc biệt là yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tích hợp đưa các yếu tố rủi ro môi trường và xã hội vào quá trình đánh giá thẩm định rủi ro tín dụng. Như vậy có thể thấy là Ngân hàng Nhà nước đã định hướng và đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải xây dựng các quy trình, và trong cái quy trình đó thì phải làm sao là gì, đánh giá đối với những cái dự án mà tác động rủi ro môi trường cần phải xem xét là một trong những yếu tố để cân nhắc cái việc cho vay. Và hơn thế nữa là Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành cái sổ tay hướng dẫn các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro môi trường xã hội với 20 ngành kinh tế rủi ro cao đối với môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Đây cũng là một cái sự tiến bộ mới, có nghĩa là cũng nhận thức, nhận định, đánh giá và đã ban hành được cái sổ tay. Và lúc ban hành sổ tay, lúc đó tôi là vụ trưởng vụ tín dụng cũng làm một cái phần rất tích cực để làm sao là thúc đẩy cũng như là xin ý kiến của công luận, đưa dư luận xã hội để xem xét trước khi ban hành cái sổ tay hướng dẫn. Và đến nay thì đã ra ban hành sổ tay hướng dẫn đến 20 ngành rủi ro là nhất đối với cả hoạt động rủi ro môi trường thì xã hội, thì tôi cho đây là một trong những sự nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước. Để những chính sách về quy định trên đây được xem như là những bước đi đầu tiên trong quá trình tích hợp các chỉ tiêu ESG vào hoạt động của ngành ngân hàng. Như vậy có thể thấy là các cái chỉ tiêu mà các tiêu chí ESG được quy định thì sẽ từng bước sẽ đưa vào các hoạt động của ngành ngân hàng. Thế và chúng tôi cho rằng là những cái thách thức của ngành ngân hàng có thể gặp phải trong cái việc là triển khai cái đánh giá rủi ro môi trường về cái việc là quản trị ESG thì tôi cho là một số cách thức như thế này. Thứ nhất thì là các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá tác động môi trường và các rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư và cho vay. Thông thường, sự mới mẻ của khái niệm rủi ro ESG khiến việc triển khai áp dụng công tác quản trị đánh giá rủi ro ESG tại các tổ chức tín dụng gặp nhiều vướng mắc. Đây là cái mà tôi cho là nó là lĩnh vực mới mẻ. Tôi chưa muốn nói là về cái việc mà triển khai cái đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong cái hoạt động cấp tín dụng, nó còn liên quan với các chi phí nó quá lớn. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì như vậy là gì, là cái giá thành là yếu tố cho cái việc tạo sản phẩm. Thế nếu như mà ra một sản phẩm sạch thì chi phí có thể nó cao hơn, nhưng xã hội phải chấp nhận. Thế nhưng mà dần dần tiến tới từng bước thì cũng phải tiến tới làm như vậy. Và ngành ngân hàng đang hướng tới và xã hội cũng sẽ hướng tới để chấp nhận. Thứ hai là tổ chức tín dụng có truyền thống tạo ra các sản phẩm ngân hàng xanh hoặc bền vững bên cạnh các hoạt động kinh doanh thông thường. Việc tách các sản phẩm xanh và sản phẩm truyền thống đánh giá rủi ro ESG là không dễ dàng. Thì tất nhiên đây cũng là một trong những nhận thức đánh giá. Chúng tôi thấy rằng là các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn hoạt động truyền thống là cơ bản, và mới chỉ với theo một cái số lượng như vậy là đánh giá mới có 4,3% trên tổng dư nợ toàn kinh tế đối với cả tín dụng xanh. Như vậy chiếm tỷ lệ chưa phải là lớn, rất nhỏ. Cho nên là cái việc mà để đánh giá triển khai cái ESG đấy các tổ chức tín dụng trong thời gian tới cũng cần phải có một cái thời gian, cũng cần có một cái sự là quyết liệt để làm sao tích hợp được để là các tổ chức tín dụng triển khai một cách có hiệu quả. Thứ ba nữa là việc thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu ESG để thiết lập mô hình đánh giá rủi ro là cần thiết đối với các ngân hàng xác định và đánh giá rủi ro thành công về rủi ro về ESG. Xong ấy, việc này cũng rất khó khăn, đòi hỏi nguồn lực của các ngân hàng. Đấy cũng là một vấn đề, đấy cũng khó khăn. Và thứ tư là khó khăn trong việc tích hợp ESG và các quy trình quản trị rủi ro hiện có của ngân hàng. Các chính sách, quy trình hiện có cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro của ESG. Như vậy là chúng tôi thấy rằng là bên cạnh những cái mà quá trình triển khai của Ngân hàng Nhà nước rồi là của các tổ chức tín dụng thì cũng trong các quá trình triển khai và trong việc tích hợp đánh giá khung rủi ro môi trường xã hội thì ngành ngân hàng đã triển khai, đã chuẩn bị là từng bước để có thể áp dụng được trong cái toàn hệ thống. Tuy nhiên thì cũng có một số những cách thức nhận định ban đầu để chúng tôi thấy rằng còn có một số thách thức như vậy.
Tất nhiên là bên cạnh đó thì còn có một số thách thức khác, cũng rất mong muốn là các diễn giả có thể bổ sung thêm, nhưng mà thực sự thì qua theo dõi nắm bắt thì tôi thấy một số nổi lên 4 cái thách thức như vậy, và hy vọng rằng trong thời gian tới thì ngân hàng nhà nước rồi là sẽ triển khai đến các tổ chức tín dụng một cách quyết liệt hơn. Và về phía hiệp hội ngân hàng thì chúng tôi cũng sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng đối với cả các hội viên của mình, là động viên để làm sao các hội viên triển khai các cái chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, của chính phủ và hướng tới những môi trường xanh và những cái lĩnh vực đầu tư về bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, và đồng thời là thông qua các tổ chức quốc tế rất mong muốn là được cái hợp tác, hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn thông qua các việc là hội thảo, tọa đàm, để làm sao là các tổ chức tín dụng, xã hội, các doanh nghiệp nhận thức và hiểu biết được và triển khai các dự án, đồng thời kết hợp với cả các những nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, rồi những nguồn vốn từ ngân sách, rồi từ các hoạt động xã hội là có thể là bổ sung vào, làm sao với nguồn vốn tương đối rẻ, phù hợp để hỗ trợ cho các việc thực hiện triển khai cái mô hình tín dụng xanh trong thời gian tới. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Cảm ơn. Tôi xin được trân trọng cảm ơn bài phần chia sẻ của Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng về chủ đề ESG cũng như quá trình tích hợp, những cái khó khăn trong việc tích hợp ESG cho ngành ngân hàng. Tôi cũng tin chắc rằng với những định hướng của ngân hàng nhà nước và những cái sổ tay hay những cái tài liệu hỗ trợ trong tương lai, thì việc tích hợp các cái yếu tố ESG trong quá trình quản lý rủi ro sẽ góp phần được thúc đẩy. Các chương trình như chương trình xanh hóa ngân hàng cũng rất mong được hỗ trợ và góp phần đẩy mạnh cái quá trình này. Sau đây tôi cũng xin phép được sử dụng tiếng Anh để chuyển câu hỏi tiếp theo dựa vào cái chủ đề ESG với diễn giả Yong Han. So, Mr. Yong Han, I think perhaps certainly Vietnam Banking Association has shared quite a few challenges in terms of the integration of ESG risk identification in the banking sector. And surely, I think for the nascent state of ESG integration in Vietnam, we could use some advice from HSBC in terms of your own kind of progress in the past year. So my question to you is, what is your first advice if we are to build the capacity of local banks, firstly with ESG risk integration, and then eventually using your pyramid we will reach the kind of climate risk integration? Yeah, sure. Thanks for that question, Tung. Look, I think for banks at large and including HSBC, the key challenge for us, and I think it was in one of my slides that I had in terms of the foundation being number one, the data side of things, and number two being the training and the knowledge around ESG and climate risk and sustainability. So if I touch upon the first one, so for example, the data and the infrastructure is something which is hard to get. I mean, for us to be able to tap into emissions data or our clients' transition journey or strategy, a lot of our clients themselves haven't necessarily put together a comprehensive strategy or a journey yet. And what we're doing, trying to support them in, is to come up with that strategy. So that sort of data, a lot of that data is unavailable. And secondly, around that data piece, I think it's around this the standardization of that data and what we need to monitor. I mean, we as HSBC, we're doing things, but really, if we want to get to the net zero ambition that Vietnam has, following COP26, then really all of the banks, all of us as bankers and financial institutions need to work together to come up with a solution around that. And I guess, secondly, the other challenge, as I was mentioning earlier, is really about the subject matter expertise. There is a lot of misconceptions. There is a lot of confusion sometimes. I mean, it is a new area. It's a complex area and it's continuing to evolve, right? So I'm not afraid sometimes to say, look, I don't understand it completely. And a lot of us, we're going into new areas here. Look, it's okay to be uncomfortable around that space, but we need to talk about it. We need to discuss it. We need to come up with solutions around it. And I think that's part of the journey when it comes to talking about this. And I guess the final area I would say, which is a challenge for us in banks, and it's something that is being addressed in various forms, including through financial reporting, is that just the lack of standardization. And I kind of mentioned that
when we talked about data as well. But I think that's coming from the perspective of a reporting perspective. I know IFRS 9 and IOSCO, they're looking at ways together with TCFD on how we can start standardizing some of the reporting so we can monitor specific data points across not just a particular country, but across the world. So that's something which is an emerging thing for us to look out for. But as I said earlier, for us as an industry, for us as a country in terms of Vietnam, for us globally, the way that we can really only get something done properly is if all of us collaborate. So collaboration between the banks, with the regulators, with the industry bodies, etc. We will really need to work together. It is going to be a team sport. Thank you so much for sharing. And I really do agree with all of your points there. And certainly for us to move forward, we do need to kind of collaborate, and hopefully we can have this work together so that we all can work together on integrating and working on what is the solution for kind of ESG disclosure and this reporting, and also the kind of standardization that is required in terms of industry standards on climate risk as well. So thank you for that, for sure. So I think in the interest of time, we have one last question for Mr. Ivan. I think one of the audience asked that, what is your kind of, from your case study with the central banks from Philippines, what is your recommendations for the state banks of Vietnam in this case going forward? Yeah, thank you so much, Tong. Here in the Philippines, when it comes to like policy making of these of our central bank, what they really do is really they come up with this draft, and then they subject it to a lot of public consultations. They go to all parts of the Philippines to present it to all affected stakeholders, so that these stakeholders can comment on the draft, find out, look at the draft, find out what's wrong with the draft, find out how to improve that draft. And really, the central bank takes all those comments and incorporate the most relevant ones, and hopefully come up with a very inclusive final policy that they can issue. So I think I'm not too familiar with how the State Bank of Vietnam is doing its policy making practices, but I encourage maybe one recommendation is that if there is an opportunity for these government entities such as the central bank to present to the stakeholders, to present to the relevant audience the draft of these policies, I suggest that you actively participate on it, actively join in these consultations, in these information education campaigns, so that you're not just aware of what the policy is all about and how it affects you at the industry, but you can also have a voice in really crafting this policy into making it a more inclusive, a more effective policy, so that when the time comes that it will be issued and it becomes a law or a department circular or similar stuff, it will already incorporate all your needs into that policy. So yeah, just active participation between the government and then its relevant stakeholders, just so you can come up with a very inclusive, a very well-rounded policy. Thank you so much for sharing, Evan. I think that's a great recommendation. We'll continue to voice all these to all the stakeholders in the market. Tôi xin trân trọng cảm ơn phần trả lời của ông Ivan. Mặc dù có một số câu hỏi trong bảng Q&A, nhưng do thời gian buổi hội thảo không còn nhiều, tôi cũng xin phép để khép lại phiên thảo luận ở đây. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các diễn giả đã đồng hành cũng như đã dành thời gian chia sẻ kiến thức quý báu trong cuộc hội thảo khởi động chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng mong là chương trình cũng sẽ mở ra những cơ hội kết nối và hợp tác với quý vị trong tương lai cho các sự kiện sau này. Kính thưa các diễn giả cũng như toàn thể quý vị, một lần nữa xin thay mặt Allotrope Partners, tôi xin được trân trọng cảm ơn các quý đối tác, các quý vị đại biểu đã tham gia buổi hội thảo khởi động chương trình xanh hóa ngân hàng. Và đặc biệt tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các diễn giả đến từ HSBC Việt Nam, cảm ơn sự đồng hành đến từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và sự hỗ trợ đến từ Quỹ khí hậu châu Âu, hay gọi tắt là ECF cho dự án. Chúng tôi mong muốn buổi hội thảo là một khởi đầu thuận lợi cho chương trình xanh hóa ngân hàng tại Việt Nam, và rất hy vọng sẽ được tiếp tục phối hợp với những đối tác đang có mặt tại đây cho những sự kiện sau. Để quý vị có thể trở lại với công việc của mình, tôi xin phép kết thúc buổi hội thảo tại đây. Tất cả những nội dung của bài trình bày sẽ được chia sẻ tới quý vị trong những ngày tới. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào hay thắc mắc liên quan tới hội thảo, xin quý vị hãy gửi email tới dự án hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại theo email tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
you so much, everyone. Hope you have a great day. Wishing everyone a very great day and a great week ahead. Yeah. Thank you.